नमस्कार नमस्कार मुलांनो, आपण ना आज एक स्टोरी ऐकूया. स्टोरी आहे माया नावाची एका लहान मुलगीची. तिला ना आपल्या आजूबाजूचा परिसरमध्ये चिमण्यांना बघायला खूप आवडतं. तर तुम्हाला पण आवडतं का चिमण्यांना बघायला? तुम्ही बघतात का तुमच्या आजूबाजूच्या परिसराला पक्षी आणि अजून काय काय असतं आजूबाजूच्या परिसरात? तर आपण बघूया की माया काय करते आणि मायाची कथा काय आहे. Once upon a time, there was a little girl named Maya. She lived in a village with a lots of trees. Maya liked watching little brown birds flying and hopping around. One sunny Sunday, Maya called out to the birds from her window. "Come here, little birds. I have food for you," she said with a smile. Maya scattered crumbs for the birds to eat. The birds chirped happily and came closer to Maya's window. Maya gave them water to drink, and the birds drank without being scared. "If you are tired, you can rest in this cozy nest," Maya told the birds. The birds felt happy and safe in the nest. Every day, Maya took care of the birds. She fed them, gave water, and let them rest in the nest. The birds loved Maya and visited her window every day. Maya and the birds became best friends. They enjoyed time spending together, bringing joy to each other's life. Children, what is the moral of the story? Be kind to the animals and birds and they will bring joy in your life. तर तुम्ही पण तुमच्या आजूबाजूच्या परिसराला जे चिमण्या असतात, ज्या पक्षी असतात आणि जे प्राणी असतात त्यांची काळजी घ्या, त्यांना प्यायला पाणी द्या. तर आपण या पाठामध्ये पुढे बघूया की तुम्ही त्यांची काळजी कशी घेऊ शकतात.